Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 12 about the topic trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. In the previous lecture, we were discussing about graphs of the trigonometric functions, and graph of sin x we have drawn. Similarly, you can draw the graph of cos x. Okay, for that what you have to do? So whenever I want to draw the graph of cos x, okay, I will draw the graphs of sin and cos only. Remaining you can see from the book, and self-study is also very important aspect. You have to work on that. So now suppose y is equal to cos x. Okay, so take different angles and corresponding cos values you calculate. So what you know here is cos of minus x is same as cos x. याचा अर्थ काय? You know that cos of pi, cos of 180 is minus 1. त्यामुळे cos of minus 180 पण minus 1च होणार. Like that. So see here now. What are the different things that we can calculate? Cos of 0 is 1, right? Then what happens to cos of pi by 2? It is 0. Cos of 90 is 0, right? Now what happens to cos of 3 by 2 pi, cos of pi now 180, त्याच्या बाबतीत cos ची व्हॅल्यू -1 आहे. ओके, देन व्हॉट अबाउट cos of 3 pi by 2? 3 pi by 2 चा जर विचार केला तर दिस इज 3 pi by 2 म्हणजे 270, pi by 2 म्हणजे 90, 90 त्रिक 270, मग cos of 270 ची व्हॅल्यू 0 आहे. ओके, देन व्हॉट cos of 2 pi म्हणजेच काय, सेम ॲज cos 0. cos 0 1 आहे, त्यामुळे हे 1 असं आधी मला मिळालं. आता निगेटिव्ह साईडला जर मी गेलो तर cos of minus pi by 2, cos of minus pi by 2. ओके, व्हॉट विल बी दॅट? cos of minus pi by 2. पण आपल्याला हा रूल आहे, cos of minus x is cos x. So cos of minus pi by 2 is same as cos pi by 2. And cos pi by 2 is what? See here, cos pi by 2 0, त्यामुळे ते 0च होणार. Then cos of minus pi, बघा cos of minus pi is same as cos pi. Because of this result, cos of minus x is same as cos x, so it is -1. Then cos of minus 3 pi by 2, म्हणजेच काय होणार, cos of 3 pi by 2. And 3 pi by 2 means what? What is cos of 3 pi by 2? It is 0, so this is also 0, like that. And finally cos of minus 2 pi. What is minus 2 pi? It is cos of 2 pi, and cos of 2 pi is 1. So all these values of y corresponding to value of x we have got. So now you are in a position to draw the graph. So how you will draw this graph? This is suppose your x axis, this is say y axis. Okay, all these things are always very important and you should draw that, arrows and all that. Now take the points. Here it is 0. Okay, then what we are taking, pi by 2. So this will be pi by 2, this will be pi, then this will be 3 pi by 2, and this is then 2 pi. Similarly on this side, minus pi by 2. Okay, minus pi by 2, then minus pi, minus 3 pi by 2. We'll draw it here only. Not only that, we will enlarge these graphs little bit. So this I will erase, and this line we will enlarge. So it will be something like this, suppose. So this is minus 3 pi by 2, and this is minus 2 pi. हे समान अंतरावर घ्यायचे आपण, कारण काय, यातला डिफरन्स pi by 2 आहे प्रत्येक वेळी. Now here it is 1, here it is -1. Now you know cos 0 is 1, so this will be that point. Then cos 90 is 0, so this is that point. Then cos of pi is -1, so it will be here.
pi minus 1, it will be here. This is minus 1 na, this is minus 1, this is plus 1. Okay, then what? Cos of pi minus 1, cos of 3 pi by 2 0, so it will be here. Then cos of 2 pi 1, so it will be here. On the same, on this side also same story. Cos of minus pi by 2 0, त्यामुळे हा इथे पॉइंट असणार. Cos of minus pi is minus 1, right? So cos of minus pi is same as cos pi, so it is here minus 1. See whether we are doing correct things. Cos of minus 90 is same as cos 90, so 0. Okay, so here it will be minus 1, this point. Then what about cos of minus 3 pi by 2? See here, cos of minus 3 pi by 2 is 0, so this will be that point. And cos of minus 2 pi is what? Cos of minus 2 pi is same as cos 2 pi, so it will be here 1. So what will be the graph? It will be starting here, going like this. Here also it will be here, then coming here, then going up like this. So this is similar to graph of sine function. So I hope you understand this, and we can draw very similar technique that we were using in the standard 10, that you take different values of x, calculate corresponding values of y, plot the point, and then join those points. But here this is not a straight line, so you have to draw the graphs like this. You can use you can Google search these graphs, and you can see how the graphs are actually drawn. You can understand also, you can learn also the app GeoGebra, which was actually mentioned in 10th standard books also. Whenever you use these apps, you get the graphs very easily. There is something called Skylab, MATLAB, but MATLAB is not possible for you to download. It is not freeware, but Skylab is freeware. You can download Skylab and see the how to draw the graphs, right? So use of internet, use of these sources must be done for your studies. So I hope you understood how to draw the graph of sine and cos. Similarly, you can think of graph of tan function. Okay, what will be that? Graph of tan function, how it will be drawn. So it is, see here, it is drawn by them. This is about cos function. Okay, so I hope they have drawn these graphs properly. Correct? This was the graph of cos function. See, cos 0 is 1, cos 90 is 0, etc. Now the graph of tan function. Tan च्या बाबतीमध्ये काय होतं बघा? Y is equal to tan x. Suppose I take just minus pi by 2 to plus pi by 2, because you know tan pi by 2 is not defined. Not defined means what? You cannot plot that point. And same story for tan. Tan च्या बाबतीमध्ये काय होतं बघा? Suppose I want to draw the graph of y is equal to tan x. Okay, you know also that tan of minus x is minus tan x. Okay, what does this mean? If you calculate, see, you take the range minus pi by 2 less than x less than pi by 2. म्हणजेच आपल्या नेहमीच्या भाषेमध्ये minus 90 degrees less than x less than 90 degrees. कारण एक्झॅक्टली 90 डिग्रीला tan ची व्हॅल्यूज डिफाईन होत नाही. यू नो tan of 90 is not defined 90 degrees, and tan of minus x is minus tan x. So whenever I talk about tan of minus 90 degrees, it is minus tan 90 degrees. But as tan 90 degrees is not defined, this is also not defined. Okay, so you cannot plot the point in case of graph of tan x when x is pi by 2 or x is minus pi by 2. या दोन्ही ठिकाणी मला तो पॉइंट नाही प्लॉट करता येत, पण बाकी मधल्या ज्या सर्व व्हॅल्यूज आहेत बघा इथे त्यांनी ते लिहिलेलं आहे. सो आय विल नॉट रिपीट दिस टेबल हिअर. व्हॉट इज टॅन ऑफ मायनस पाय बाय 3? सी, पाय बाय 3 म्हणजे कोणता अँगल? 60 डिग्रीज. म्हणजे आता मी जर असं म्हटलं की एक्स जर मायनस पाय बाय 3 मी घेतलं, व्हॅल्यूज कशा घेतल्या आहेत बघा, मायनस पाय बाय 3, मायनस पाय बाय 4, देन व्हॉट, मायनस पाय बाय 6,
म्हणजे हे 30 झालं, मग 0, मग π/6 म्हणजे +30 प्लस 45 π/4 आणि प्लस π/3 म्हणजे 60 डिग्री. त्या पुढे 90 येणार. म्हणजे आपण ते घेतो ना 45, 30, 60 आणि 90, तर 90ला टॅनची व्हॅल्यूज मला डिफाईन करता येत नाही ना. सो आय कॅनॉट ड्रॉ द पॉईंट्स देअर. मग आता हे y जर मी घेतलं, y म्हणजेच काय, tan x, तर काय होणार बघा. आपल्याला माहिती आहे tan 0 हे 0 आहे, त्यामुळे इथे 0. tan ऑफ π/6, tan 30ची व्हॅल्यू किती असते, 1/√3. tan 45 किती असतं, 1. tan 60 किती असतं, √3. आणि मग इकडे ते मायनस होईल, म्हणजे हे इथे होईल -1/√3, इथे होईल -1 आणि इथे होईल -π/3 म्हणजेच -√3. मला त्याने व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. -√3 म्हणजेच किती होणार, -1.73. दिस इज -1. -1/√3 इज -0.58. नॅचरली बिकॉज √3 इज ग्रेटर दॅन 1. सो ही जी एकूण म्हणजे तो रेशो येईल तो लेस दॅन 1 असणार. मग हे झिरोच आहेत. ओके, मग 1/√3 म्हणजेच किती झालं, 0.58. मग 1 आणि मग √3 म्हणजेच ते √3 इज वॉट, यू नो, √3 व्हॅल्यू इज अप्रॉक्झिमेटली 1.73. म्हणजे आता मला पॉईंट्स प्लॉट करता येतील. कुठले कुठले पॉईंट्स झाले बघा. हिअर करस्पॉन्डिंग टू दिस -π/3. सो इफ आय एनलार्ज दिस, व्हॉट आय गेट, मला टेबल कसं मिळेल बघा. वेन x इज इक्वल टू -π/3, करस्पॉन्डिंग पॉईंट विल बी -π/3, -1/1.73. This is first point that I get when x is -π/3. Corresponding point is this. Then when x is π/4, -π/4, the corresponding point will be -π/4, -1. Then when you talk about -π/6, x is equal to -π/6, it implies -π/6 and what, -π/6 corresponding point is -0.58. Then when it is 0, x is 0, then corresponding point will be 0. So tan 0 is 0, so 0, 0. So you will come to origin. So when x is π/6, what will be the point? It will be, corresponding point will be π/6, π/6, 0.58. Okay, then when x is π/4, corresponding point is π/4, 1, because tan of 45 is 1. And when x is π/3, finally means on these 6 points we are taking and drawing the graph, it will be π/6, 1.73. Now it is easy to draw these points and plot the graph. Okay, so see here, this table you can use, corresponding to all these values you can calculate, but this is only in case of -π/2 to +π/2. आणि कसं आहे बघा, टॅनचा पिरियड π/2, टॅनचा पिरियड पाय आहे. आता हे -π/2 टू +π/2 म्हणजे हे जे डोमेन आपण घेतलं ना, ह्याची विड्थच पाय आहे बघा. π/2 हे जे आपण आत्ता इंटरवल घेतलंय ना, ते कोणतं घेतलंय, -π/2 टू +π/2. म्हणजे सिम्पल आहे आपल्या नेहमीच्या भाषेमध्ये, -90 डिग्रीज ते +90 डिग्रीज म्हणजे 180 याची विड्थ झाली, 180 डिग्रीज. पण आता डिग्रीज बाबत नाही, असं नाही, आपण डिग्रीज वगैरे नाही म्हणायचं. आपण काय म्हणणार की विड्थ ऑफ दिस इंटरवल इज पाय अँड दॅट इज द पिरियड ऑफ टॅन फंक्शन. म्हणजेच काय, हाच ग्राफ पुढे रिपीट होणार पुढच्या रेंजमध्ये. म्हणजे +π/2 त्याच्या पुढचं आणखी तुम्ही त्याच्यामध्ये पाय मिळवा, म्हणजे 3π/2 म्हणजे हे 90 ना, 90 ते 270 या रेंजमध्ये पुन्हा तो तुमचा ग्राफ रिपीट होत राहणार. आणि तो कसा येतो साधारणपणाने असं बघा की हे जर मी जर इथे आपण लहानशी फिगर काढली तर बघा ते असं असेल साधारणपणाने की
ओके. सपोज दिस इज युअर XY ॲक्सिस. मग इथे मी घेतो -π/2 आणि इथे +π/2. हे +π/2 घेतले आपण आणि इथे -π/2 घेतले. तर तो ग्राफ साधारण असा येतो. कधीही तो म्हणजे π/2ला तो ग्राफ नाही. म्हणजे आता इथे समजा मी अशी एक लाईन काढली बघा, मी समजा अशी एक डॉटेड लाईन काढली. आपण असं करूया की एक लाईन काढूया आपण इथे पासिंग थ्रू π/2. ओके, समजा ही ती लाईन असेल पासिंग थ्रू π/2. तसंच पासिंग थ्रू -π/2 एक लाईन काढूया. म्हणजे ह्या लाईनचं इक्वेशन काय असणार बघा. ही जी लाईन आहे ना, हा आता तुमचा Y ॲक्सिस आहे, हा X ॲक्सिस आहे. म्हणजे हे तुमचं ह्या दोन लाईन्स आहेत त्या. आता तुम्ही 10वीमध्ये शिकलात लाईन पॅरलल टू Y ॲक्सिस असेल तर त्याचं इक्वेशन काय असतं, x इज इक्वल टू. सो ह्याचं इक्वेशन होणार x इज इक्वल टू π/2 आणि याचं इक्वेशन होणार x इज इक्वल टू -π/2. मध्ये हा जो Y हे इथे -π/2 मध्ये हा Y ॲक्सिस आहे. याचं इक्वेशन काय, यू नो, इक्वेशन ऑफ Y ॲक्सिस इज x इज इक्वल टू 0. नाउ विथ धिस नॉलेज हा ग्राफ कसा येईल बघा. इथे मध्ये असा येणार तो. हे बघा, हा असा ग्राफ असतो तो, लाईक दिस. पुस्तकांमध्ये ते चांगले दिसेल. हे मी फ्री हँड ड्रॉइंग काढलं आहे. बट देन असाच पुढे आता π/2 टू पुढचा रेंज जी असेल पायची, तसंच ह्याच्या मागची रेंज पाहिजे. असे हे ग्राफ्स रिपीट होतात कारण काय, पिरियॉडिसिटी आहे. ओके, सो सी हाऊ द ग्राफ इज ड्रॉन इन द बुक विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टँड द आयडिया. ठीक आहे, तर हे त्यांनी टेबल तयार केलेलं आहे. आणि आता बघा, ग्राफ इज ड्रॉन ऑन दिस साइड. हे बघा, हा असा ग्राफ, तोच मी इथे काढलाय. फक्त हे पुस्तकातला ग्राफ आहे आणि हा मी फ्री हँड ड्रॉइंगने काढलेला ग्राफ आहे. दॅट डिफरन्स विल बी देअर. बट सी द ग्राफ इज नेचर बघा त्याचं. हे कधीही इथे ही व्हॅल्यू कायम, म्हणजे जसं जसं तुम्ही π/2 कडे जात जाल किंवा इकडे -π/2 कडे जात जाल त्यावेळी ही जी लाईन आहे याला तो कधीही टच करणार नाही. कारण या पॉईंटला ग्राफची व्हॅल्यूच एक्झिस्ट होत नाही. tan π/2 डज नॉट एक्झिस्ट ॲट ऑल. tan ऑफ -π/2 ऑल्सो डज नॉट एक्झिस्ट ॲट ऑल. सो ग्राफ विल बी लाईक धिस. आणि असाच पिरियड पुढे राहणार तुमचा, लक्षात घ्या. त्यामुळे tan x, sin x आणि cos x या तीनही ग्राफ्स जे आहेत ते तुम्ही इथे आपण डिस्कस केले. ठीक आहे, त्यांनी ॲक्टिव्हिटी सांगितले बघा. जिओजिब्राचा उल्लेख त्यांनी केलेला आहे. यूज द टूल्स इन जिओजिब्रा टू ड्रॉ द डिफरंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स. GeoGebra is an open source. When you are told that it is an open source, so you have not to pay anything for that. It is a freely available software which is called open source किंवा freeware म्हणतात त्याला. मग तसंच सिकॅन्ट म्हणजे सेक, ओसेक आणि कॉट यांचे ग्राफ्स काढा. ग्राफचं एक चांगलं नॉलेज आपल्याला असलं पाहिजे. बिकॉज ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन ऑफ वॉट एव्हर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ दॅट फंक्शन यू गेट वेन एव्हर यू चेंज द व्हॅल्यूज ऑफ एक्स. इन जनरल फंक्शन विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स. साइन एक्स आपण असं म्हणतो, कॉस एक्स, टॅन एक्स, म्हणजे एक्सच्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज मी घेणार. करस्पॉन्डिंग साइन एक्स एटसेट्रा यू विल कॅल्क्युलेट सो दॅट यू विल गेट द पॉईंट्स टू प्लॉट अँड देन ड्रॉ दोज जॉईन दोज पॉईंट्स. बट व्हॉट हॅपन्स हिअर, दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाईन की ते पॉईंट्स तुम्ही एका स्ट्रेट लाईनमध्ये तुम्ही जॉईन कराल. इट इज नॉट सो. दीज ग्राफ्स आर नॉट स्ट्रेट लाईन्स, दीज आर सम कर्व्ही ग्राफ्स. समुद्राच्या जशा लाटा असतात ना, त्या वर जातात मग पुन्हा खाली मग पुन्हा वर, असं हे साईन आणि कॉसचे ग्राफ्स असतात. टॅनचा पण तसाच आहे, पण टॅनचा पिरियड पाय असल्यामुळे त्याच्यामध्ये प्रत्येक पाय या इंटरव्हलमध्ये ग्राफ तसाच दिसणार तुम्हाला, कारण पिरियॉडिसिटी हा विषय त्यातला महत्त्वाचा आहे. सो आय होप यू अंडरस्टूड these graphs how to draw. Okay, so now there are certain problems that we will do. So I hope you understand this idea of graphs of trigonometric functions and you are asked to use GeoGebra tool. तर तुम्ही सर्वांनी GeoGebra आपल्या मशीनवर डाउनलोड करून घ्या. आपल्याला तो मोबाईलवर पण डाउनलोड करता येतं. GeoGebra मोबाईल वर्जन इज अवेलेबल, सो यू कॅन डाउनलोड इट ऑन युअर मोबाईल
and you can draw the means you can sense the how are the graphs. That is not drawing, or that is not drawing by you, right? That application is drawing the graphs for you. पण ते ग्राफ्स बघितल्यामुळे तुम्हाला एक सेन्स येईल की हे ग्राफ्स कसे असतात, साईनचा ग्राफ कसा असतो, कॉस या फंक्शनचा ग्राफ कसा आहे, टॅनचा ग्राफ कसा आहे, अँड ॲटलीस्ट साईन, कॉस अँड टॅन, these three graphs you must be well aware of. How are these graphs drawn? Once you know how these graphs are drawn, many things are explored. You can explore many things with the help of those graphs. You will come to know that sin x graph is continuous graph, no breaking. But same story is not true for tan x. Same is not true for cosec. Same is not true for cot sec. Only sin and cos. Sin, cos हे graphs whole real number set वर continuous आहे. There is no breaking. But when you talk about graph of tan x, then it is continuous in this domain, minus pi by 2 to plus pi by 2. Like this, you will come to know whenever you see those graphs. I hope you understand whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.